Hello aspirants, welcome to RAO'S IS Academy, Daily Current Affairs. Waynad landslide which took place in the state of Kerala. It comes under natural disaster, useful for UPSC mains GS paper 3. Now, a brief information about Waynad plateau. See, Waynad landslide which took place in the state of Kerala. Because of this landslide, for about 115 people were died. Waynad plateau, it's the continuation of Mysore plateau. Mysore plateau which is located in the state of Karnataka. So Mysore plateau extension is nothing but this Waynad plateau which is located in the state of Kerala. Okay, I told you. So Waynad is the only plateau in the state of Kerala, forming a continuation of the Mysore plateau, and this is also the part of this Deccan plateau. See, once you observe the location of this Waynad plateau, this is nothing but Deccan plateau. The plateau lying to the south of the river Narmada is nothing but Deccan plateau. Dakkana Petu అని చెప్పేసి అంటాం. So within this Deccan plateau, here Mysore plateau is located. Here is nothing but Waynad plateau. So Waynad plateau is nothing but the continuation of this Mysore plateau. Clear? Okay. And so within this Waynad plateau in the state of Kerala, Kabini river. So Kabini, which is a tributary of river Kaveri. So Kabini river also originates within this obviously Waynad plateau, and Chaliyar river also originating from the Waynad plateau, and Waynad wildlife sanctuary is also located within this Waynad plateau. Clear? Wildlife sanctuary is also located within this Waynad plateau. Clear? So this was, friends, brief information about Waynad plateau. In this Waynad plateau, Waynad landslide took place. Okay, this was geographical information about Waynad plateau. Now, when you want to understand landslide, the chronology need to be followed. So what is the chronology? See, this is the chronology need to be followed. What is the landslide? As a landslide ante ardham enti? What is meant by this landslide? Okay. So what is the landslide and the cause of landslides? Landslides ఏర్పడడం ప్రధానమైనటువంటి కారణాలు ఏంటి? And areas affected by landslides. ఇండియాలో ఏ ప్రాంతాలు వీటి బారిన పడుతున్నాయి లేదా ప్రభావితం అవుతున్నాయి? ఓకేనా? ఏరియాస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ల్యాండ్స్లైడ్స్. ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ ఈ ల్యాండ్స్లైడ్స్ అనేవి సంభవిస్తూ ఉన్నాయి, అండ్ కాన్సిక్వెన్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్లైడ్స్, ఒకవేళ ల్యాండ్స్లైడ్స్ సంభవిస్తే వాటి వల్ల వచ్చేటటువంటి తీవ్ర పరిణామాలు ఏంటి, అండ్ మిటిగేషన్ మెజర్స్, ఎటువంటి నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టగలం, సో గ్లోబల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, ఇండియాలో మెకానిజం ఏ విధంగా ఉంది, సో మిటిగేషనల్ మెజర్స్ ఏ విధంగా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ తీసుకుంటూ వస్తుంది, ఇంకా ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది, వే ఫార్వర్డ్, ఇలా అన్నీ కూడా. And model questions, previous year questions and most expected questions. Clear? Now, so this is the chronology of landslide. Now, what is a landslide? Asalu landslide ante ardham enti? What is a landslide? Landslide ante enti okasari chuddam. Chudandi, the downslope movement of soil and rocks under the direct influence of gravity. What we call it landslide. Once again I repeat. See, the downslope movement of soil and rocks under the direct influence of gravity. So what we call it, friends? Landslide. The downward movement of soil and rocks
or the direct influence of gravity, what we call it friends, so a landslide అని చెప్పేసి అంటారు. ఓకేనా. నా see why Waynad is prone to the landslides. ఈ Waynad ప్లాటో ఏదైతే కేరళ రాష్ట్రంలో ఉందో ఇక్కడే ఫ్రీక్వెంట్గా ఎందుకు ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి సంభవిస్తూ ఉన్నాయి, కొండ చర్యలు అనేవి విరిగి పడిపోతూ ఉన్నాయి అనేది ఒకసారి గమనిస్తే some of the reasons were there. What are the main reasons behind this? This region predominantly has laterite soil profile. This laterite soil profile which is highly prone to the soil erosion, మృతికా క్రమక్షయానికి గురి కావడం జరుగుతుంది. ఈ లాటరైట్ మృతికలు అనేవి ఏకాంతరంగా ఉండు ఆర్ద్ర అనార్ద్ర ఋతువులోని అధిక ఉష్ణోగ్రత, అధిక వర్షపాతం పరిస్థితుల మధ్య ఏర్పడుతూ ఉంటాయన్నమాట. సో దిస్ ప్లాటో contains obviously laterite soil profile. This laterite soil profile which is prone to the erosion. లాటరైట్ సాయిల్ ప్రొఫైల్ అనేది ఈజీగా మృతిక క్రమక్షయానికి గురి కావడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో దానివల్ల మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ రీజియన్లో ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి సంభవిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే ద స్టీప్ అండ్ అండర్లేటింగ్ టెరైన్ ఆఫ్ Waynad makes it naturally susceptible to the landslides అనమాట. ఓకేనా. ద స్టీప్ అండ్ అండర్లేటింగ్ టెరైన్ ఆఫ్ Waynad అనమాట. ఈ Waynad ప్లాట్ అనేది చాలా స్టీప్గా ఉంటుంది, అండర్లేటింగ్ టెరైన్ కలిగి ఉండడం కారణంగా మనకి ఫ్రీక్వెంట్గా ఇక్కడ కూడా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి సంభవిస్తూ వస్తున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ అదర్ రీజన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇంటెన్స్ రైన్ఫాల్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ ఇక్కడ గమనిస్తే మనకి బికాస్ ఆఫ్ దీస్ మాన్సూనల్ విండ్స్, southwest monsoonal winds, much more rainfall took place. Clear. Waynad receives intense and prolonged monsoon rain. Because of these monsoonal rains, if there is rainfall like situation, water infiltrates into the deeper portions of the earth, led to the destabilization of slopes. Obviously destabilization of slopes. When there is intense rainfall, so water infiltration obviously takes place into the deeper portions of the earth, I told you already, which lead to the destabilization of slopes, which would result in landslides. Okay na? So these are some of the reasons. Huge amount of rainfall. See, once you observe, this is the 0 degrees equator, southeast trade winds originating from the Indian Ocean. These southeast trade winds, after crossing the 0 degrees equator, they go in a southwest direction and they would touch the coast of Kerala in the first week of June. After that, they move on to these Western Ghats. Western Ghats receives more amount of rainfall, for about 250 to 400 centimeters rainfall being received over there. I told you already. So huge amount of rainfall also one of the reasons for these landslides. Clear? So frequent landslides being occurred particularly in this Kerala Waynad plateau region. Clear? Next one. And other reason, once you consider last reason, so large scale deforestation for agriculture practices and for settlement purposes obviously will lead to the landslides. ఎప్పుడైతే అటవీ నిర్మూలన చేపడుతూ ఉన్నామో ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పసెస్ కోసం ఈ నేపథ్యంలో కూడా మనకి ఓకేనా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. క్లియర్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రీజన్స్ వై Waynad plateau is more prone to the landslides. Hope you understood all of you. Clear. So these are all some of the reasons why Waynad plateau is more prone to these landslides. Okay, next one. Now India's landslide vulnerability. India's landslide vulnerability గురించి మాట్లాడుకోవాలి. So India is among the top 5 landslide prone countries globally. Okay na? India is one of the 5 landslide prone countries globally. See, at least 1 death per square kilometer reported annually due to these landslides. Okay na? ఈ landslides కారణంగా మనకి per 100 square kilometers కి at least ఒక డెత్ అయినా సరే రిపోర్ట్ అవుతూ వస్తున్నాం. ఓకేనా. I told you already, rainfall is the single biggest cause of landslides. One of the causes for landslides obviously. So
Rainfall variability, much more rainfall, clear. And approximately 12.6% of India's geographical land area so prone to these landslides. Approximately, so 12.6% of India's geographical land area is prone to these landslides, clear. So India's landslide vulnerability. Okay, now so regional distribution, once you consider this regional distribution, see frequency of landslides, regional distribution, once you consider northwestern Himalayas 66.5% of landslides, northwestern Himalayas. Okay, so these northwestern Himalayas obviously prone to these landslides. Even this Hindu Kush region extended into Jammu and Kashmir, clear. So because of the Indian subcontinent collision with the Eurasian plate, so frequent landslides as well as earthquakes also took place here, particularly Hindu Kush region. Okay, now clear. So northwestern Himalayas 66.5% of landslides, and northeastern Himalayas 18.8% of landslides. Northeastern Himalayas obviously Purvachal ranges. These also more prone to this region more prone to these landslides. Particularly Purvachal region, Purvachal ranges. Himalayas extended in northeastern states. The Himalayas extend northeastern state, they are known as Purvachal ranges. Purvachal ranges also more prone to these landslides. Purvachal ranges extend into these northeastern states like Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram states. Clear? Yeah. And Western Ghats also. One more point, Western Ghats. See, once you consider this Western Ghats, 14.7% of landslides. I told you already, one of the reasons in Western Ghats, one of the reasons for landslides in Western Ghats is nothing but huge amount of rainfall. For about 250 to 400 centimeters rainfall is being received over there. Clear? Himalayas as well as Western Ghats. Frequently landslides being taken place. Okay, now Western Ghats 14.7% of landslides. Clear? And next one, see, key policy initiative, National Landslide Susceptibility Map. National Landslide Susceptibility Map. See, policy initiative, the National Remote Sensing Center (NRSC) under the ISRO released the Landslide Atlas of India in the year 2023. This Landslide Atlas of India, which is very helpful for the, which is obviously very helpful for the identification of landslides hotspots across the country, where there is frequency of landslides, where landslides can occur, so we can easily identify with the help of this Landslide Atlas of India. See, the detailed guide identifies the landslide hotspot across the India. Clear? This is the main advantage of this Landslide Atlas of India. Clear? Yeah. So these are key policy initiative, National Landslide Susceptibility Map. And see, key highlights of the Landslide Atlas. What are the key highlights of this Landslide Atlas? See, once you consider these things, now key highlights of the Landslide Atlas. Top states by landslide events. Once you consider frequent గా మనకి landslides ఏ రాష్ట్రాల్లో సంభవిస్తూ ఉన్నాయని చూస్తే, మిజోరాంలో గరిష్టంగా 12,385 events took place in the past 25 years. గడిచిన 25 సంవత్సరాల్లో మనకి 12,385 events అన్నమాట. Landslides అనేవి సంభవిస్తూ వచ్చాయి. And second place goes to Uttarakhand, 11,219 events, and other states once you consider, Waynad plateau, which is recently in the news. Kerala, Jammu and Kashmir, Nagaland, Arunachal Pradesh, and Tripura. Okay, now see districts with maximum landslide exposure.
districts with maximum landslide exposure. Once you consider, see, Arunachal Pradesh 16 districts, Kerala 14 districts, and Uttarakhand and Jammu and Kashmir 13 districts each. Okay, and Himachal Pradesh, Assam, and Maharashtra, so 11 districts each. Mizoram 8 districts and Nagaland 7 districts. So this is nothing but districts with maximum landslide exposure. Okay, so district wise gamanistaka. Last but not least, see, highest landslide density and risk exposure. మనకి ఫ్రీక్వెంట్ గా ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఎక్కడ సంభవిస్తూ వస్తున్నాయంటే ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్ at Rudraprayag and Tehri Garhwal districts in the state of Uttarakhand. ఉత్తరాఖండ్లో ఫ్రీక్వెంట్గా మనకి ల్యాండ్ స్లైడ్స్ సంభవిస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే జనరల్గా మనం ఇక్కడ చూడండి, రివర్ భగీరథి అలక్నంద, దిస్ నది భగీరథి అలక్నంద, 2 streams unite together at దేవప్రయాగ్, then the river is known as గంగా అని చెప్పేసి అంటారు. ఈ భగీరథి మీద మనకి తెహ్రీ డ్యామ్, ఇండియాలో ఎత్తైన ఆనకట్ట ఏదంటే తెహ్రీ డ్యామ్ నిర్మిస్తూ వచ్చాం. అయితే నదులు ఆరంభమైన చోటే మనం ఎత్తైన ఆనకట్ట నిర్మించడం వల్ల ఏమవుతూ ఉంటుందంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ రాక్ స్ట్రడా వుడ్ టేక్ ప్లేస్, వుడ్ లీడ్ టు ల్యాండ్ స్లైడ్స్. ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి సంభవించే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి క్రస్టల్ పోర్షన్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఫ్రీక్వెంట్ ఇక్కడ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అనేవి సంభవిస్తూ వస్తున్నాయి. ఓకేనా? సో హైయెస్ట్ ల్యాండ్ స్లైడ్ డెన్సిటీ అండ్ రిస్క్ ఎక్స్పోజ్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ది స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరాఖండ్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్. సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, వన్స్ యూ అబ్జర్వ్ mains answer writing techniques, the approach. So what is the approach for this question? So previous year question in the year 2021 this question was asked. See, in mains, once you consider this question, now see, describe the various causes or the various causes of landslides. Landslides సంభవించే ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటి అని మనం డిస్కస్ చేస్తూ వచ్చాం. అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ దీస్ ల్యాండ్స్లైడ్స్, వీటి యొక్క తీవ్ర పరిణామాలు ఏంటి అనేవి డిస్కస్ చేస్తూ రావాలి. అప్రోచ్. సో అప్రోచ్ ఆబ్వియస్లీ, వాట్ ఆర్ ద కాజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్లైడ్స్, వాట్ ఈస్ ద ల్యాండ్స్లైడ్, వాట్ ఆర్ ద కాజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్లైడ్స్, దెన్ ఎఫెక్ట్స్ or consequences of landslides we have already discussed, and mention the important components of the national landslide risk management strategy. So it is about mitigational measures. Mitigational measures, way forward. Clear? Okay, so awareness programs, mitigation measures like awareness programs, mountain zone regulation, so these kind of measures need to be adopted. This is the approach for this question, causes, effects and mitigation measures, way forward. How do you suggest? Clear? So this what friends is the approach for this question. Clear? So in this way we have to study the concepts, linking contemporary issues with the static knowledge. Okay? So friends, download RAO'S Competitive Academy app. ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో RAO'S Competitive Academy యాప్ యొక్క లింక్ పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్, ఇన్స్టాల్ RAO'S Competitive Academy యాప్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, ప్లే స్టోర్ నుంచి కూడా RAO'S Competitive Academy యాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ యొక్క లింక్ కూడా పిన్ చేయడం జరిగింది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ఇన్ దిస్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఫర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్. ఓకేనా? అండ్ దిస్ వాట్ ఫ్రెండ్స్, టుడే సెషన్, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ RAO'S IAS Academy. All the best. Thank you. Have a nice day.